share screen. 24. So, unahin ko tong 24. This is 10 points of your exam. Sayang din yung 10 points, no? Prince, naririnig mo na ba ako? Prince ng STEM 17. Yes, sir. Yun. Okay. The title of day 24 or the module 24 is all about hypothesis testing for population proportions. Okay, so we have two objectives. Distinguish test of hypothesis. Iba't iba yung spelling, no? May I, may E. For population proportion, perform hypothesis testing for population proportion. So, ito po yung pagkuha ng Z value when it comes to population proportions. We have the summation of, P hat minus P subnote all over the square root of P subnote quantity of 1 minus P subnote all over N. Where Z is the test statistic, P hat is the observed proportion, and the P subnote is the hypothesized, mali yung spelling yan, that is the null hypothesized value, then N is the sample size. When it comes to step number 1, computing the population proportions, P sub O is the very important part of this lesson because P sub O, dyan po tayo magre-rely kung ano po yung ating HO at ating HA. Huwag na yan pansinin. So, here are the steps. Same goes with the population mean. So, ano yung step doon sa previous na discuss natin? Parehas na parehas. Ang pinagkaiba lang is proportions yung kunin natin dito. Yung una, kunin mo yung null and alternative hypothesis. We're going to give you here 2 points. Then, level of significance, we have the 2 points. In step number 2, you need to write level of significance and don't forget to indicate if it is two-tailed or one-tailed, ha? So, sabihin nyo dito na part kung one-tailed siya or two-tailed. So, madali lang naman siya i-identify kung one-tailed or two-tailed, na. Depende yan sa directions. Kung may directions, one-tailed. Kung wala, walang nabanggit, automatic po na two-tailed siya. In determining the critical region, that is, we're going to open naman yung table natin. Kung ano yung in-open namin nung last, kung ano yung sinulat ng mga teachers, proctor sa harap, sa board mismo, yun po yung gagamitin natin na critical region or the critical value here in proportions. In computing the Z value, again, the formula is Z is equal to P hat, this is P hat, minus P subnode, all over the square root of P subnode, quantity of 1 minus P subnode, all over, and that is our formula. And here, so 2 points, 2 points, 2 points, 2 points hanggang sa step 5. So, we're going i-exclude na natin si conclusion para saktong 10 points. So, decide whether to accept or reject HO. So, it's up to you if you're going to use the bell curve. So, I recommend to please use the bell curve for you to be able to know para make sure mo din 100% na sure ka kung ano yung gagawin mo, kung i-accept mo ba o reject yung ating HO, no? Yun po yun. So, pakita na natin. Mag-solve tayo. Okay, a survey claims that 9 out of 10 doctors recommend aspirin for their patients. And please help me in solving the problem. So, wala akong calculator dito. Kayo magsusolve ng mga problem. To test this claim, a random sample of 100 doctors is obtained. Of these 100 doctors, 82 daw yung na-indicate that you recommend aspirin. In this claim mo accurate, use alpha 0.05. Okay? Kung papansinin nyo po, may binanggit po dito na 82 at yung 100 doctors. Ibig sabihin po yung 100 na yan, kung kitang-kita nyo naman yung word na random sample, so yung mga given, ang first na gagawin nyo is kunin nyo yung mga given. So, N is 100. Then, kitang-kita sa problem na yung P hat mo is 82
82 all over 100. Yan. Kitang-kita po yan ha sa problem. Na p hat is 82 all over 100. And sir, paano po yung p sub node? Sabi nyo kasi sa discussion, sir, di ba pag may percentage automatic po na p sub node? Tama. Eh, wala kaming nakikita, sir, na may percentage. Kahit na, tingnan nyo no, may another given dun sa taas, 9 out of 10. Magiging percentage yan mamaya pag dinivide natin. 9 out of 10 is equivalent to 90%. Yan. So, P sub, note. Yung 82, kapag dinivide mo yan, since dalawa yung 0, pwede siyang gawing 82% or 0.82 na siya. So, 0.82. Itong 90% magiging 0.90 na yan. Yan. Tapos, yung alpha natin dyan, sabi niya 0.05. Yan. So, una, identify mo muna, no? Lahat ng given. So, bali apat yung given when it comes to proportions and the p hat, p sub node, and the alpha. Then, punta tayo sa step 1. Step number 1, so our HO, and this is our HA. So, tutuldok. HO natin, so para safe ka, gawin mo na lang siyang palaging equal sign. So, P is equal to, kung ilan yung P sub node, yan. So, mag-rely palagi sa ng HA natin at HO sa P sub node or P sub O. Yan. Since HO siya palaging equal yan. So, equals na lang ilagay natin para safe tayo. No? So, 0.90. Lagay natin 0.90. Next, balikan nyo yung problem kung may direction o wala. Kung yung kikilitasin, kung yung ibabalikan yung problem, walang direction na binanggit, sir. So, lagay natin dito, P is not equal to 0.90. So, 2 points na yan agad. So, punta tayo sa step number 2. Step number 2, ano yung alpha, sir? So, 0.05. So, ang 0.05, tatawagin natin siyang level of significance. Then, the level of confidence is 95%. Okay? Kayong malilito ha. Kapag binigay is alpha 0.05, ibig sabihin, 95% yung kanyang level of confidence. Sir, two-tailed ba or one-tailed? Two-tailed po siya kasi nga yung ating HA is not equal. So, two-tailed na po yan. Okay. Punta tayo sa step number 3, yung critical value na. Yung critical region. Critical region. Ang hirap ng kontrolin yung mouse ko ngayon. Adral na. Step number 3, critical region. So, kompleto na tayo dito. Hanapin nyo na po yung critical value ng 0.05 ng two-tailed. So, palagi namin nahanap to. Tama po ba na 1.96 ang 0.05? Hello? Yes, sir. So, yung critical natin is 1.96. At ano yung 1.645? Is it one-tailed? Yes, sir. One-tailed. Okay. So, yan. So, parang gas-gas na yung 0.05 eh. Laging lumalabas. Ang pinagkaiba lang nila kapag one-tailed, 1.645. Yung two-tailed naman, 1.96. Yan. So, 2 points na yan agad. Next, yung step number 4 naman, yung number 4 natin, gamitin na natin yung proportion formula. So, yung P hat minus P sub node all over square root of P sub node quantity of 1 minus P sub node all over N. So, dito, bigyan nyo ako ng 2 decimal places. So, Z, so, solve nyo na. So, nandun na yung given, oh. So, madali na lang yan. 0.82 minus P sub O is 0.90. 0.90 daw. Tapos, square root ng 0.90. 1 minus 0.90 all over, yung n natin daw dyan is 100. Tandaan, yung square root po, sakop niya yung 100. Ha? Sakop niyo yung buong fraction sa baba. So, 2 decimal places po
What is the answer? Negative 2.67, sir. Negative 2.67. So, negative 2.67. Ayun, no. Punta tayo sa last na step. I-identify na natin kung accept or reject. Since walang direction, sir, ibig sabihin, pwede ba akong pupunta sa left? Pwede ba akong pumunta sa right? Yes, kahit saan po. Pero hindi po magbabago na ang sagot mo sa Z is negative 2.65. Depende na lang sa problem kung sinabi niya doon or absolute value. Or Z is equal to negative or positive. Wala pong mali doon. Ha? Tama po yan. Pero mag-stick kayo sa original na nakuha ninyo. Okay? Kasi dito yung step 5, pwedeng maging negative, pwedeng maging positive ang lahat. Kasi dito natin ma-determine kung accept or reject. Okay? So step number 5, so, palagi akong gumagamit ng bell curve para mas maintindihan natin ng mabuti kung i-reject natin o hindi. Una, balikan mo yung critical value mo. Yung critical value mo dyan is 1.96. So, bilang ka from the right. So, 1, 2, 3. So, yung 1.96, this is 1, this is 2, this is 3. So, ibig sabihin, yung 1.96 po nandito. Malapit siya sa 2. So, critical value ang tawag dyan. Tapos, yung natira dito, tatawagin natin siyang rejection area. Kapag yung Z value mo, nandyan mismo sa rejection area, ibig sabihin, i-reject daw natin yung HO. Okay? So, negative 2.67, sir, di nasa left siya. Yes, tama. Pero, absolute value ng step 4 is 2.67. And tandaan ninyo, the bell curve is symmetrical. Kung negative 2.65, 67 yung left, punta mo siya sa right. Walang i-disregard niyo yung sign. Okay? Palaging ganun naman. So, 2.67 is nandito, approximately nandito. So, since the Z value falls under the critical value, meaning reject HO natin. So, reject ko si HO. Accept natin si H. A. Yan. So, may 10 points ka na if nakuha mo yung problem. Okay? Next. Sabi nyo ako, may tanong kayo. Number 1. The president of a university is in need of academic vice president and wants the approval of more than 50%. So, may nabasa ako, sir, na more than 50%. Ibig sabihin po ba, sir, one-tailed? Tama. Sir, may 50% po. May percentage mo. Ibig sabihin po ba? Yun po ba yung P-sub note? Tama po yan. So, P-sub note is 50%. And tandaan, dapat po yung sagot natin, naka-decimal po palagi yan. Next, since more than yan, one-tailed, no? So, sabi niya dito, he wants a statistical significance and absolute value. Yan, no? May absolute value yan, kahit negative, positive, okay lang. Pero palagi namang may absolute value. Kasi yung sa deciding whether if it is reject or accept. So, palagi mong gagawing absolute value if ever na magkasalungat yung critical value mo at depende rin po yan sa directions. Okay? Since more than siya, ibig sabihin to the right. Out of 120, so yung 120 na yan yung n natin. Yan. Tapos, may 55 kayo, pag may 55 kayo nabasa, yun yung P sub, ay P hat na yan. 55, divide mo siya sa n, this 120. Tapos, yung 55 divide 120, 4 decimal places na lang if mayroong 4 decimal places po. Sir, 0.4583. 83, sir. 0.4583. Thank you. Tapos yung alpha, sabi niya sabi niya dyan is 0.05. So, kompleto na tayo. Pwede na tayong mag-step 1. Madali na lang to. Step 1, balikan mo yung piece of note. So, yun yung HO natin. HO natin is P is equal to 50% daw. So, 50% or 0.5. Same. Tapos, yung ating alternative, P
More than yan, kaya greater than 0.50. Yan po yun. Safe na yan kapag equal na yung sagot mo sa HO. Tama na yan. So, step number 2. So, alpha, sabi niya dyan, 0.05. Tapos, one-tail siya, sir. Tama, one-tail. So, sinabi kanina ni Prince kapag one-tail siya ng 0.05. So, 1.645. Sir, saan po galing yung mga 1.96 sa table? O, open din namin yun, ha? So, 1.645 is the critical value. Critical value is 1.645. Let's move on to step number 4. Step number 4, we're going to solve na po si proportion. Ang P hat natin is 0.4583 minus 0.5 square root of 0.5 times 1 minus 0.5 all over yung n natin dito is 120. So, bigyan nyo ako ng 2 decimal places sa z value natin. Yes? Negative 0.91, sir. Negative? 0.91. Okay. Negative 0.91. So, punta tayo sa last na step. Step number 5. Step number 5, draw tayo ng bell curve. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Sabi niya doon, more than. So, ibig sabihin, sir, more than. Dapat punta tayong right. Yes po. Pwede kang pumunta sa right, pwede kang pumunta sa left. Ha? Kasi, ang importance lang naman ng bell curve is i-identify lang natin kung reject or accept. So, disregard palagi ang sign, no? Kasi symmetrical sila eh. From right to left, symmetrical yung mga yan. So, 0 ito. Punta akong right. Yung 0.91, sir, negative. Dapat nasa left, di ba? Disregard mo lang yung sign. Kasi, i-decide natin kung i-accept ba natin or not. So, 2, 3. So, ilagay ko yung critical value. Yung critical value natin is 1.645. So, nandito yung critical value. No? Tapos, ang tawag natin sa left most of the curve is the rejection area, yung nakadilaw. Tapos, yung z-value mo, yung nahanap nating z-value is 0.91. So, hindi niya na-reach po si 1. So, nandito siya. Kung papasinin ninyo, wala siya sa rejection area. Ibig sabihin po, i-reject natin si HA. So, reject HA. This is the time na i-accept na natin si HO. Yan. So, ibig sabihin, wala pong significance, no? There is no significance dito sa problem na to. So, accept HO. Yan. That is number 1. Ay, number 2 na to. Nauna pala. Ito yung number 1. So, ito yung sagot sa number 2. Accept HO. Next. Suppose the national unemployment rate is 3.5%. Yan. So, may nabasa kayo ulit na 3.5%. P sub note na yan agad. So, P sub note is 3.5%. So, kalimutan ha, yung 3.5% hindi po yung decimal form. So, ang decimal form ng 3.5% is 0.35. 0.0035. Tapos, yung P hat natin dyan, kunin mo lang yung 22 all over kung ilan yung N. Yan, 450. So, what is the 4 decimal places of 22 divided 450? Sir, 0.0489. 0.0489. Yan. So, 0.0489. So, yung N natin binigay na 450. Tapos, yung ating alpha is another 0.05. Agas-gas lamay. Okay. Tapos, tuloy mo yung pagbabasa. Kung county officials apply the state aid based on the claim that the local unemployment rate is higher. So, may word na higher, automatic po na one-tailed. One-tailed siya. So, step number 1.
Step number 1, yung HA natin, HO natin, palaging nagre-rely sa piece of note. So, ibig sabihin po, yung P natin is equivalent daw siya 0.035. Yan. Tapos, yung HA natin, since higher, so greater than ulit. 0.335. Tapos, dito tayo sa step 2. So, kunin mo yung alpha, 0.05. Tapos, 1 tailed. So, paano pag hindi ko po nalagay yung 1 tailed sa exam? So, di 1 point ka lang. So, step number 3. Sir, paano ko po malalaman kung 1 tailed? May direction po higher. Pag wala kayo nabasa na mga ganyan, 2 tailed na siya. Walang direction, 2 tailed. Non-directional. This is 1 tailed, ibig sabihin directional. So, what is the critical value of 1 tailed of 0.05? Sinabi na natin yan kanina na 1.645. Yan. 1.645. So, dito tayo sa step 4. Step number 4, yung ating z value ng proportions. Hindi ko na isusulat yung formula ha. So, 0, yung ating p hat, yung p hat natin dito is 0.0489 minus 0.035 all over square root of 0.035 tapos 1 minus 0.035 all over 450. So, bigyan nyo ako dito ng 2 decimal places. 1.60. Ilan? 1 60. Yan. So, 1.60. Step 5. Drawing tayo ng bell curve. Kitang-kita nyo naman na hindi umabot yung 1.60 sa 1.645. So, reject CHA pag ganyan. Kita ko lang dito no para mas maintindihan ninyo. 1, 2, this is 3. Ay, may ko nilagyan ng ano. This is 1, this is 2, this is 3. Yung 1.645 na critical region, byte value yung nalagay ko dyan. Critical, this is the critical region or critical value. Tama, critical value naman. Ito yung z value. Tama pala yung sinulat ko doon. So, yung 1.645 approximately nandito. So, ibig sabihin, rejection area ito. Then, yung 1.60, hindi siya dapat lalagpas sa 1.645. So, simple lang. So, reject. Sinong i-reject? HA, sir. H. Alternative. Then, accept. Accept natin si HO. As long as yung ating critical value is hindi po siya nag-falls under the critical region, accept mo palagi si HO. Next. So, yung last problem natin sa ating day 24. So, given natin, nandyan na, n is 750, 92 are left-handed. Sir, anong direction nito? Is it less than because of the word left? Hindi po. Kasi yung parameter natin is left-handed ang pinag-uusapan. Hindi po yan direction, ha? So, dito tayo sa P sa P hat. P hat is 92. Kunin mo yung 92. Tapos 750. So, 4 decimal places po. What is 92 divided for 750? 0.1227. Okay, 0.1227. 1227. Then, yung P sub note, kung may nakikita kayong percentage, kunin nyo na agad. Is equivalent to 10%, that is 0.1 or 0.10. Parehas lang. Tapos, yung alpha, A, yung N nandun na. So, step 1 agad. Step number 1, yung HO, tapos HA. So, yung HO natin, P is equal to 0.10. Since walang direction yan, so not equal to 0.10. Tapos,
Tapos, punta tayo sa step number 2 again. Step number 1, the HA is not equal because the problem has no directions. Step number 2 po is the alpha is already given 0.05 and 2 tailed siya. Yan. Then, what is the critical value, guys? 1.96. Okay, 1.96. thank you. 1.96. Step number 4 does proportion. Well, yung ating p hat is 0.1227 minus 0.10. So, all over 0.10 quantity 1. Ay, nagtabi yung minus sa 1. Yan. So, 1 minus 0.10 all over 750. So, give me 2 decimal places for your final answer here. 2.07. 2. 2.07. Yan. Thank you. So, step 5. Step number 5, decide natin. So, yung critical is 1.96. This is 1, this is 2, this is 3. So, 1.96. Nandito po. Tapos, nandito yung ating critical ay Z value. So, nandun siya sa rejection area. Nasagasaan siya ng rejection area. So, ibig sabihin, accept. Sinong i-accept? Sinong i-accept? Alternative. Very good. HA, sir. Alternative. Then, reject natin si HO. That is day 24. So, 4 yung problem na binigay. So, that is more than enough na kasi iisa lang naman yung problem na ibibigay namin sa exam. Okay? Ito po, 1, 2, 3, 4. Yan. So, tinuruan ko lang yung technique kung paano kunin si piece of hat. Ay piece of note. Pag may percentage, piece of note. Next, let's move on to day 25. Save ko lang muna tong PowerPoint na to. Send ko na lang mamaya. Next, dito tayo sa ANOVA. Yung sa ANOVA, susolve tayo ng dalawa. Kasi mahaba to eh. Yan. Meron na ba? Paring Briggs. Yes, sir. Meron na po. Module 25, Illustrating Analysis of Variance. So, huwag nyo nang i-memorize yung mga yan kasi pure solving tayo, no? But, the analysis of variance, yun po yung ANOVA na tinatawag. ANOVA, ako sa buhay mo. The following assumption should be met in the use of ANOVA. Wag yun ang basahin yung mga yan. So, we have two types or type of analysis variance, one-way at two-way classification. Okay, yung isusolve natin dito is yung one-way classification. And then yung two-way classification, yun yung tinatawag daw na F ratio. So, along the way, magsusolve tayo ng ganyan. Ang ANOVA or F-test ay ginagamit daw upang ikumpara ang tatlo or higit pang bilang ng grupo. Kung sa research ninyo, ang inyong research is it is all about the temperature inside the class. Kung ideal ba mag-take ng exam, kung malamig ba or normal, sabi niya dito, or mainit. So, kapag gagawa kayo ng survey, yun. Kung ano yung may mataas na mean, hindi lang po enough yung pagkuha ng mean, no? So, ito yung ating gagawin. Analysis of variance. Siyempre, kitang-kita mo naman kapag normal. Depende rin. Maglalaban tong malamig at normal. Kasi yung ibang tao ayaw ng malamig, yung iba normal lang. Siyempre, sino bang magkagusto ng mainit, diba? Yun po yung ginagamit natin sa research. Pero sa grade 12 ninyo to magagamit. So, analysis of variance, lalong-lalo na yung day 26. Yan. Pero yung ANOVA, ito yung ginamit namin nung research. ANOVA ang ginamit ko. Analysis of variance, syempre ganun pa rin. No? Meron tayong 6. We have 6 steps, but in computing the F ratio, we have another 6 steps. A total of 11. So, 11 yung hanapin nyo dito sa analysis of variance or ANOVA.
Okay? So, ibigay ko na lang yung mga formula dito kasi marami eh. Ito po, how to compute ANOVA. Ito yung step number 4, anim yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para makuha mo yung F value, kailangan mo isolve yung 1, 2, 3, 4, 5. Hindi lang yan. Kailangan mo isolve yung column na ibibigay ko mamaya. Kasi hindi mo makukuha yung mga data kung wala yung columns at rows. Yung mismong problem. Okay? So, you don't need to memorize this one. So, gawa na lang ako ng formula. So, all you need to do is to solve. Ito. So, the first problem that we have, ang pinag-uusapan dito is the brands of powdered milk. Yan. Kunyari, may research kayo. Tapos, tingnan mo yung significance o kung may significance difference ba ang ating brands. O yan. Yung infants formula. We're given to 3 groups of 8 infants. Each and the result were monitored over a certain period of time. And the results daw is in terms of weight gains are tabulated below. Yan. So, yung nakuha nilang bigat daw, doon sila nag-base. If there is a difference among 3 brands powdered milks at 1% level of significance. So, yan po. Ito na yung result. 4.5, 4.1, 3.0, 5.3, 4.8. Yun yung mga bigat ng brand A. Nung nag-text sila ng brand A, sabihin na natin Alaska. Yan. Ay, Alaska. Infant pala, no? Hindi ko alam ano mga gatas na yan. Tapos ito yung brand B, 3.2, 3.0, 3.8. Kung titignan ninyo, napakataas ng brand A, no? So, bibili ako ng brand A. Bimigat agad yung anak ko, ganyan. Pero hindi pa yan sapat. Kasi pag sa research, kapag min lang yung kinuha mo, wala. Ayaw nilang tanggapin ng mga families natin. So, 8 po yung nag-respond. Yan. So, ngayon, gagawa tayo ng additional 3 columns. Yan. Yung brand A, yung brand B, at yung brand C. So, 4.5 yan. 4.5, 4.1, 3, 5.3, 4.8, 2.7, 4.3, 3.8, 3.2, 3.8, 3.9, 4.2, 3.1, 3.3, 2.8, 3.2, 3.6, 3.5, 3.5, 3.9, 3.6. Now, what is the 4.5? Ang unang gagawin nyo dito, since yung brand A daw, is squared lang natin. So, 4.5. So, yung both would be and C squared lang natin, no? So, 4.5, what is the answer? 20.25. 20.25. Okay. Isa-isahin natin ha. 20.25. Next. 16.81. 16.21. 9, sir. 9. 9. Next. This 5.3. 28.09. 28.09. 4.8 nga. 23.04. 23.04. 2.7. 7.29. 7.29. Next, 4.3. 18.49. 18.49. 3.8. 14.44. 14.44. Let's move on to brand B. Sir, sa Yes. may 4.1, 16.81 po yun. Okay. Next, brand B tayo, brand B. 3.2. 10.24. Okay, next. 9. Next, 3.8 nga. 14.44. 14.24. 44. 44 po, sir. Okay. 14.44. Next, 3.9. 15.21. Thank you. Next, 17.64. 17.64. 9.61. 9.61. 16. 16. 10.89. 10.89. Last one. 3 na yan, 9 yan. Next, 2.8. 7.84. 7.84. 10.24. 10.24. 12.96. 12.96. 12.96.
12.25. 12.25. So, parehas lang yan. 12.25. Next, 3.9. 15.21. 15 point. Last one, 12.96. 12.96. Yes, sir. Yun. Next, lahat ng mga sagot dyan may points ha. So, next po, dito tayo. What is the summation of your A? 32.5. 32.5. Next, ano naman to? 28.5. Summation, ano ba? Z na yung nalagay ko. Wait lang ha, wait lang. So, summation ng ating brand B, ilan ulit? 28.5. 28.5. 28.5. So, anong summation ng brand C? 27.1. 27.1. So, summation of C is 27.1. Summation ng A squared. Uy, ang pahit ng sulat ko. 137.41. 137.41. Summation ng B squared. 103.03. Summation ng B squared. Ilan ulit? Come again? 103.03. Okay, 103.0. Last one. 92.71. 92.71. Okay, 92.71 of our summation of C squared. 92.71. Palitan ko lang yung to ha, kasi pangit eh. Yung mga manood ng video lesson. Gano'n na ulo-ulo. Yan. So, ano, paano nyo po nakuha yung summation? Add nyo lang to lahat. Add nyo lang din ito. And so on and so forth. Next, ano yung pinaka-grand total ng summation ng ating A, B, and C? 78.1. 78. Is it 78? 88.1. Yes. 88. So, wait lang ha. So, summation of A, tapos yung B ng C, pwede natin siyang tawaging summation of, shortcut natin, summation of X is 88 point, ilan yun? 1. 1 po, sir. Ngayon, ano yung summation nito? Yung ating, the grand total of yung my squared naman, ilan? 333.15. Okay. Or, pwede siyang tawaging summation of X na my squared, ha? So, ibig sabihin po, 333 point, yung nakuha nyo is 333.15. So, wait lang. Ayusin ko lang yung number para yung mga manunood hindi sila maguluhan. Yan. The summation of A squared, B squared, C squared, or summation of X squared is 333.15. Ngayon, yung value ng ating N dito is the number of respondents. So, 8 yan. Then, the value of our N here, the big letter N, kung ilan yung result na nag-respond. Diba, tatlo yung brand? The number of brands is 3. Kaya tatawagin natin yung number of, yung tatlo na yun na C. So, lagay na natin na C yun, yung tatlong brand. C is 3. Then, yung total number of N, small letter N, is 24. Yan. Sir, saan po galing yung C? Yun yung tatlong brand. Sir, saan po galing yung 8 small n? Yun yung 8 na nag-respond. And then, yung sir, saan po galing yung big letter N? Yun po yung result ng mga nag-respond. Yung mean ng mga brand. Yan. So, 24 yan. So, 3 times 8 is 24. Okay. So, ito yung tatlo na kailangan yung tandaan. Next. So, solve na natin. So, balikan natin yung step. Step 1, now hypothesis. Step 2, level. Determine critical, yung F ratio. Mamaya, nandun na. That's number 5, decides conclusion. Huwag lang natin
Yung sa conclusion ang ilalagay nyo dyan, kung sabihin nyo lang kung reject or accept ha. Tandaan, kung may nakita kayong conclusion, sabihin nyo lang doon, accept HA, reject HO. Yun lang po yung conclusion natin. Okay, step number 1 tayo. Step number 1, medyo mahaba ito. Step number 1 natin, yung HO natin is always equal to the mean sub 1 equals mean sub 2 mean sub 3. Palaging ganyan. So, HA natin is at least, yung at least 1 daw, yung isang mean daw is different. Is different from each other. Yan. At yung HA natin is palaging at least one mean is different from each other. So, let's move on to step number 2. Yung ating alpha, balikan natin, yung alpha natin dyan is 1% level of significance. So, ibig sabihin 0.01. Then, yung test statistic daw is F test. So, F test, yung F test ay tatawagin natin siyang ANOVA. Next, step number 3. Si step number 3 natin, identify na natin yung critical value. So, how are we going to find the value of the critical? Simple lang. Kunin mo yung binigay ko dito. Your N is equivalent to 24. Your C is equivalent to 3. So, yun lang yung tatandaan mo dyan. Okay? Yung N is equal to 24 and then yung C is equal to 3. Yung 24 na yan, dapat i-minus mo si C. Yung C na yan, dapat minus mo si 1. So, ilan na yung sagot dito? What is the value of our N here? If your C is equal to 3, you need to say 24 minus 3 is equivalent to ilan na yan? 21. 21 na siya, di ba? Ito naman, ilan yung C natin? 3 minus 1? 2. 2. Yan. Yung 21 na yan, tatawagin natin siyang DF. Pwede siyang tawagin DFW. Yung 2 naman, tawagin natin siyang DFB. So, what is DF? O, di ba, degree of freedom? Degree of freedom within, yung W is within, degree of freedom between. Kapag between yung mababa, yung within is yung mataas. Okay? So, punta tayo, ano ba yung sinabi nyo dito? Sa step number 2. Diba, 0.01? So, wala nang kinalaman 1 till 2 till, ha? So, hanapin lang natin yung 0.01 sa F table para mahanap natin yung critical value ng F. Critical value of F. So, lagay natin dito F table value is, punta ka sa DF na 2 at DF na 21 sa ating table ng 1%. So, this is 2 and this is 21. So, connect natin kung saan sila magtatagpo. Yan, tinadhana sila sa 5.78. Lagay natin dito, 5.78. Gets po yung pagkuha ng step number 3? Hello? Gets po? Yes, Yes sir. po, sir. Okay, so step 4. Step 4 na yung F ratio. Yung 4.1 natin, this is step 4.1. We're going to find the value of TSS is equivalent to the summation of your x squared minus the summation of quantity x squared all over big letter N. This is, kanina, yung big letter N natin dyan is 24. So, then, sabihin nyo dito kanina, ang summation of x squared is 333.15, di ba? So, sir, what is TSS? The total sum of squares. Yung total sum of squares is 333.15.
33.15. Diba? Sabi nyo kanina, summation of x squared is 33.15, diba? Minus. Then, sabi nyo din kanina, ng n is 24. Then, yung summation of x. Yung summation of x na kuha natin dyan is 88.1. Lagay ko dito, 88.1. This is 88.1 squared. Then, can you give me 4 decimal places in number 4.1? 9.7496. Vinilda, ulitin mo. 7 point 9.7496. 96. Tama yung sinulat ko? Yan. So, the TSS is 9.796. So, sabihin nyo kung mali yung mga naririnig ko. Yan. Let's move on now to the SSW. Yung SSW is, tatawagin natin siyang sum of squares within. So, yung sum of squares within is summation of x sub 1 squared. So, ang pinagkaiba niya dito, may x sub 1, tapos minus the summation of x sub 1 ulit, all over small letter n squared. Okay? Tapos, ipa-plus natin yan, dot, 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 the summation, plus ulit, summation of x sub n, depende kung hanggang kailan, hanggang kung ilan yung group or yung itetest natin. So, summation of n raised to n minus summation. Hindi nyo na i-memorize ito ha. Ako na magsusulat. So, mahaba to eh. Yan. Raised to 2. Yan. Wait, may n dito eh. Dapat, tama. Raised to n ba? Hindi. Dapat 2 yan. Hindi siya n. Yan, gawa-gawa ko lang yung formula na to ha. Kasi mali yung nasa module. Yan. So, compute daw natin yung SS ng brand A. Ito yung brand A. Yes, may tanong po ba kaya? Ano po, sir, recorded po ba to? Yeah. Sige po, thank you. Yung SS natin ng brand A, ito yon. So, what is the summation of x sub 1 squared? Wait lang ha. Erasin ko yan. Baka malito kayo eh. Yung summation ng x, yung brand A ng x A squared is 137.41. So, 137.41 minus yung x sub 1 natin. Ito yung x sub 1 or yung A. Kasi x sub A, pwede siyang maging x sub 1. So, 32.5. So, 32.5 all over 8. Tapos, squared natin. Yan. Tapos, plus natin C, yung pangalawa. So, isa-isayin na lang natin. No? Isa-isayin na lang natin. So, ano yung 4 decimal places nito, guys? What is 137.41 minus 5.3788. 5.3788. Yan. Doon tayo sa SS ng B. So, yung SS ng B, 103.03. So, 103.03 minus yung 28.5. So, 28.5 squared. Tapos 8. Sir, saan po galing yung n? Di ba sinabi ko na sa inyo kanina yung n is equal to 8. Yun yung nag-respond. Next, 4 decimal places ulit, ilan? 1.4988. Thank you. Next, last one. SSC. Oh, ilan yung SSC? 92.71. 92.71 minus, ganyan na lang. 27.1, no? So, 27.1 squared. Malito na kayo. Ano ko lang. Paliitin ko lang yung 8 niya.
Lagay ko yung 8 dito. Yan. So, minus all over 8, 27, 27.1 squared. So, ilan to? 0.9088. Is it 9088? Tama po ba? Yung narinig ko? Yes, sir. Po. Tapos, kunin natin yung sum nito. Kasi sum po yun, no? Plus, plus, plus. So, ilan po yan? Plus is equal to 7.7864. yan. Yan. So, 7.7864. Let's move on to step number 4.3. Step 4.3. Yan yung kukunin natin yung SSB, TSS minus SSW. So, step 4.3, yung TSS natin dyan, nakuha na natin yan, 9.7496. So, 9.7496 minus SSW natin, nakuha na natin, ito yon 7.7864. So, ilan po yung sagot? 1.9632. 1.96 32 po, sir. 32. So, 1.9632. Yan. Para pa uniform tayo for decimal places po. Ha? Next. Step 4.4. Step 4.4, the mean of the summation of your B between is equivalent to SSB ng DFB. Yan. So, di ba sinabi ko sa inyo kanina na ang DFB is 2, ang DFW is 21. Yan po. Yung kung ano yung mababa, kung ilan yung brand, strategies, depende kung ano yung pinag-uusapan, no? So, simple lang po yan. So, yung SSB nakuha na natin, 1.96, 1.9632, divide natin. Ilan yung ilalagay ko sa denominator? Is it 21 or 2? 2, sir. 2. 2. So, ilan po yung sagot in 4 decimal places? 0.9816. 90? 816. Tama ba? Sir, 16. Ay, sorry. Mali yung narinig ko. 9816. 0.9816. So, 4.5 na tayo. Ay, nakulangan na ako ng space. Wait lang. Wait lang ha. Mahaba na pala. Copy ko lang ito. Yan. Step 4.5 na tayo. So, step 4.4. Step 4.5. That is the mean of the summation of squares within SSW all over DFW. Nakuha na natin yung SSW, di ba? So, what is SSW? 7.7864. 7.7864. Is it 3 or is it 2 or 21? 21 po. 21 po ha. Yung 21 po galing po yan sa sa unang, hindi ko kung una yun. Ito. 21. Yan po yan. DFW. Next. So, ilan yung sagot dito? 0.3708. 3708. Okay, malapit na. Step 4.6. Ito na yung F value ng MSSB. Divide natin sa MMSW. So, dito na lang. So, ano yung natin? SSB 0.9816. Tapos 0.3708 yung SSW. Ilan yung sagot dito? 2.6472. 7.2. 7. Yan. So,
So this is what we call F value. Kung meron tayong Z value, meron din tayong F value. Next, so dyan nagtatapos ang ating step 4. Let's move on to step 5. Decide na natin kung accept or reject. This is 0. So balikan natin yung critical. The critical value that we have here is 5.78. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagay ako ng 8 to. 5.78. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. So yung 5.78 na critical value, nandito siya. Then ito yung F value natin is nandito po siya sa malapit sa 3. Yan. So this is the rejection area. So ibig sabihin, sinong i-reject? HA. Reject yung alternative. Accept natin. Ibig sabihin, there is no significant kapag HO. There is no significant, sabi niya. So, accept natin si HO. Reject HA. Accept HO. Final answer. May tanong kayo? May katanungan ba? Hello? May tanong kayo? Lang, kaya ubusin ko lang itong kinakain ko. Galing nyo, ako laking tanong. Naintindihan nyo agad? Okay, ito. Sunod natin itong 0.057. Aking tanong eh. So, consider the 3 groups of 7 students. Ngayon naman, 7 yung yes? Ano? May tanong ba? Sir, may tanong po sa ano. Sige, basahin nyo kasi hindi ko maano. Sir, tinatanong po kung paano daw po nakuha uli yung N, yung big letter N po. Yung big letter N. Yung big letter N, guys, is bilangin mo lang yung result. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. That is the mano-mano. But, kunin mo yung respondent times yung brand. Ilan brand ba yon? 3, di ba? O yan. 24. Shortcut. Gets po? Okay na ba, Vinilda? Wala na bang tanong sa chat box? Sir, wala naman. Wala na. So, sunod ko yung pangalawa na problem now. Ito na tayo sa pangalawa. Kunyari dito, tanungin ko kayo agad. What is the value of N? Big letter N. Answer? 21. 21. Good. What is the value of N? Small letter N. 7. 7. What is the value of C? 3. Oh, simple as that. Kasi 3 methods ang pinag-uusapan. Kanina 3 brands. Ngayon naman strategies naman yung pinag-uusapan. Exploratory, cooperative, traditional. Yung exploratory is tinatawag natin yan parang discovery learning. Cooperative, collaborative work. Traditional is yung individual, tuturo, tapos kayo magsasagot. Traditional way of teaching. Tingnan natin daw. So, hindi na tayo gagawa kasi nagawa na pala yung table. Kunyari nabigay na yung table, nasolve na natin yung mga square. So, total na natin. What is the summation of our A? Kunin nyo na yung summation ito. Summation 628. 628. Wait lang kasi ang hirap magsulat kapag maliit lang. Okay. Next, ito naman. 619. 619. Next. 612. 600. Sir, saan po galing 7225? 800, 8100, 85 raised to 2 or 85 times 85. Yun po yung mga sagot, ha? Yan,
ilagay na dyan para mabilis. Next, ito naman yung summation ng a squared. Ay, 56,384. Okay, kakasya ba to? Ilan? 56,384. 384. Next. 54,755. 54,000. Ano yung susunod? 755. 755. Next. 53,748. 53,748. 748. Grabe grabe kayo sumagot Kompleto Sabihin nyo lang, pwede lang sabihin 54, 755, ganyan Next! Ano yung gagawin nyo dyan? Total nyo na to. Ilan yung grand total? 1,859. Yung summation ng x natin, ilan? 1,859. 1,859. Summation nito. 164887. 164887. Tama ba? Yes, sir. Yun. Narinig ko. Alright. We're done with our table. Let's move on to step number 1. Step number 1, syempre, mean 1. Ay, HO yan HO, step 1, HO is equal to, constant yan constant. Palaging ganyan. Kasi tatlo yan Tapos yung HA naman, yung mahaba, at least, sorry, nasa sulat, kasi ang hirap control ng mouse kapag nagsusulat. At least one mean. Tapos naninibago ako sa mouse nasira ata. Dati marundoon yan, ang sama ng katukla. At least one mean is different. Shortcut ko tong different different from each other. Yan. Sana all different. So step number 2. What is our alpha, guys? Alpha is 5%. So 5%. And what is the statistic? Ano ba? Syempre, wala nang iba. Ano ba? Next, step number 3. Critical. What is the critical value of 5% of what is our n again? N is equal to 21. What is our c? Is 3. Meaning to say 21 minus 3 is 18. And 3 minus 1 is 2. So this is the DF. What is 18? Is it DFB or DFW? DFW. And this is the DFB. Okay. So na yung table. Yan. So 2 at 18. 2 at 18. Yun. 3.55. 2 decimal places lang kunin natin kasi nag 2 decimal places tayo dito, no? So 3.55. So the critical value is 3.55. Yan. Next, step 4. Step number 4. Ay, nako, katawan. Step 4.1. Ando ko ilalamat, sir. Summation of x squared minus the summation of your x quantity pala yan all over n. So, ilan yung total ng ating 164,887? So, 164,887 minus 21. Yan, ilan yun kanina? 1,859. So,
So, 1859 squared. So, 4 decimal places po answer. 321.2381. Opo, 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 opo. 321 .2381. 2381. Yes, sir. Okay, thank you. Next. 4.2. The SSW. Hindi ko na isusulat yung formula ha. Hindi ko na isusulat. Basta alam mo yung principle. Alam mo yung content. I mean, yes, alam mo yung process kung paano kunin SSW. Punta ka sa A. Squared is 56,384. 56,384 minus yung 628. 628 all over. Is it 7 or 8? Is it 7 or 8? 7. 7. Why? Bakit po 7? Sir, kasi 7 respondents. Very good. It's 7. Expand. Next. Lagay ko dito 7. So, can you give me 4 decimal places of our submission of brand A? Or, I mean, strategy A. Exploratory. Answer? 43.4286. 43.4286. 4286. Next. Punta tayo doon sa SS2. Yung SS2, yung pangalawa, 54,755. 54,755 minus 619. No? 619 all over 7. Squared natin to. So, ilan yan? 17.7143. 17 point. 7143. Next, punta tayo sa last, 53,748. 53,748 minus 612. 612 squared all over 7. So, ilan yun? Ilan to? 241.714. 241.7. 143. Parehas dyan ay tama. Tama ba? Yes, sir. So, ito na yun. Ito na yung tatlo, no? So, add nyo na lang. So, SSW. Total na lang. 302.8572. 302. Pakiulit po yung 4 decimal places po. 8 po. 8572. So, yan po yung ating SSW. Next. Next po, step 4.3. Step 4.3. So, nakuha na natin yung SSW. So, doon tayo sa SSB, no? So, huwag nyo i-follow yung nasa module, ha? Mali yung nasa module natin. SSB, tapos TSS natin. TSSSSW. So, balikan natin yung TSS natin. 321, 2381. 321, 2381. Tama. Minus SSW 302.8572. So, paki-compute po. Ilan yung sagot? 18.3809. Ilan? 18.3809. 18.3809. 809. So, 18.3809 for our SSB. Next step. Step number 4. Yung 4.4 natin is the mean of the summation of B. Yung SSB natin all over DFB. So, nakuha na natin yung SSB, 18.3809.
So, ilan yung DFB? 2. So, sagot po, sagot. 9.1905. Hindi ko marinig. Ilan? Ilan? 9.1905. 9.1905. Next. Step. Ay, ito na. Step. Next is 4.5. MSSW, the mean of the summation of sum of squares within SSW DFW. SSW, ilan yon? 302. 302.85 72 all over. Ilan to? All over. Is it 21 or 18? 18. 18. Oh, ilan yung sagot? 16.8254. 16.8254. 82, 54, 16. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. 16. Lagay ko na lang dyan. Para kumasya siya. 16.8254. So, ay, naubusan ulit ng space. Wait lang ha. Tayo. Yung last na, no? Ay, second to the last. 4.6 na ba tayo? Oh, yes. 4.6 na po. So, ito na yung F value. Yung F value natin, F value, i-divide lang natin yung MSSB sa MMSSSW. So, yung SSB natin, so, ilan na yun? Yan, ito. 9.1905. 9.1905 divide sa 16.8254. So, kunin nyo na yung sagot. Ilan yung F value natin? 0.546462. 0.5462. 0.5462. Yes, sir. Oh, yun. So, nakuha na natin yung value. Yun na yun, yung F value niya. Next, dun tayo sa step 5. So, ilan yung critical value natin? This is 1, 2, 3. Ilan yung critical value, guys? 3.55. 3.55, no? Okay, 1, 2, 3, 4. So, nandito yung 3.55 ng ating critical value. Balikan natin. 3.55. Yeah, tama. 3.55. Tapos, yung ating rejection area is nandito. Then, 0.54 is nandito sa kalahati ng 1. So, reject. Sinong i-reject? Alternative. Very good. HA. Accept. Sinong accept? HO. Okay, that's all. Sinal. That's all for module number 24. May tanong po ba kayo? May tanong ba? Sir, ilang ganyan ang nasa exam? Isa lang Pag dalawa, wala na. Hindi nyo na matatapos. Ganito. Mahaba to eh. May tanong kayo? Naintindihan nyo agad? Madali lang siya pero maproseso, no? Daming formula, sir. O, ganun talaga. Wala kang tanong? Sir, ayan lang po yung coverage ng exam. Meron pa, yung isa, 20 points din yon. Hindi ko i-discuss ngayon para hindi maghalo-halo. Mas mahaba din yon. Yung Parson ba yun? Parsons correlation. Yan. Hindi ko may di-discuss yun para hindi kayo maghalo-halo yung ating yung mga concept. Yung mahaba tong itong 25. Yung 26, kung hindi bukas na lang siguro Thursday. Hapon, ganyan. After ng deliberation namin.
Nag-gets nyo na tong 24 at 25? Uy, sumagot naman kayo. Yes, sir. Yes, sir. Yes po. Okay na yan. Sigurado Q, ah. Okay, next na po. Keep, Sir, i-save ko na. sir. Yan? Exam. Hmm? Puro Oo, solving. oo naman. Puro solving naman. Sir, thank you. Diba? The best. The best yung day 25, no? Paano pag pinamemorize namin sa inyo yung day 25? O, 0K lang, ah. Ang daming formula, eh. Send ko na lang to. I-send ko na lang tong PowerPoint na to. Sir, parang tama Yes, na. sir. Pwede Yes. po bang pahingin po ng malinis na copy ng F value, yung F table, sir? Sige, sige. Sige. Yung table, no? Ayun nyo po ba kayo makapasa? Kaya ako tinuturuan kayo para makapasa kayo, di ba? Huwag kayong malis. Susunod ko yung yung STM. Mabilis lang yan. Saan na yan? Saan na ba yan? Yan po ha. Wait na po. Saan na yung STM ngayon? Naka-share screen pa ba ako? Hindi na. Hindi na po, sir. Hindi na, no? Paulit po last part. Sabi niyo walang tanong. Yung nagtatanong naman. Sir, paulit po yung last part. Ay, okay na ba? Okay. Wait lang ha. Saan na yung PowerPoint na STM? Hanapin ko lang yung Sir, yung sa STM po ba ngayon na i-discuss niyo po is katulad lang din po nung dati, sir? Hindi. Bibigay ko na yung sagot sa quiz ninyo. Saan ba yun? Wait lang ha. Tumatawag Sir Michael. Okay. Sir. Yan, sir. Wala. I-send ko lang. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Malalangan. Solve ko lang ba? Sige, sir. Sige. Dini, sumpalan ko lang magano si Rin. Magano la. Oo. Magano, 10:30. Nanganin na. 10:20 la, 10:20. Kasi no, i-open mo lang may account mo, sir. Nabalang yan meet me. Nabalang. Hindi ni sir. Magano la pero, sumpalan ko lang. Sige, sir. I-send ko natan la. Sige, sir. Wait lang.
Okay, sanay na PowerPoint tayo. Ito. New slide. Wait lang po wait lang. Kevin, oh. Download, or copy. Lagay ko na lang dito. Yun. Hindi ko pala nalagay sa PowerPoint. Yan. Entire screen. Yan. Tapos PowerPoint. Yan. Christine, nandito ka pa ba? Christine. Yes, sir. Yan. Kita nyo na yung PowerPoint ko? Yes, sir. Pinicturean ko na lang. Hindi ko nalagay. Okay, number 1. Solve ko yung number 1. Summation or the integral of quantity 2x minus 5. Bibilisan natin ha. So, 2x minus 5. Yung u natin dyan is 2x minus 5. Yung du natin dyan is 2 dx. Para makuha natin yung value ng dx, divide natin sa whole number na katabi niya, which is the 2. Meaning to say, yung dx natin is du na siya ng all over 2. Okay? Tapos, i-rewrite natin siya into shortest version. Yung u natin, since may exponent siya na 4, u raised to 4. Tapos, du all over 2. Tapos, yung nf niya, ilalabas natin, so magiging 1/2. Yung nf nito is 1/2, imaginary 1. Tapos, u raised to 4 du. Okay? Tapos, 1/2 integral na po. 1/2 times u raised to 5 all over 5 plus c. So, next po, 1/2, isa-isahin ko lang, 1/2 times 1 all over 5. Tapos, u raised, times yan times. U raised to 5 plus c. Then, 1/2 times 1/5, it's 1 all over 10. Then, yung u natin dyan is 2x minus 5 raised to 5 plus c. So, 5 points. I mean, 10 points kayo pag nakuha yan. Okay na po? Hello? Okay na Yes, po sir. ba? Okay, next. Next. Number 2. Okay, let's move on to number 2. Yung u natin dito, 3x minus 4. Yung du natin dito, du, 3 dx. Divide natin sa 3. So, ito na yung ating 3 dx po. So, yung shortest na natin is integral ng u. Yung exponent niya is 10 raised to 10 du all over 3. Okay? So, yung kanyang nf is 1/3. Ilalabas natin yung 1/3. Tapos, integral ng u is 11. Tapos, plus c. Ibig sabihin, 1/3 times 1 all over 11. Tapos, u raised to 11 plus c. So, this is 1 all over 33. Tapos, balikan na natin yung u. 3x minus 4 raised to 11 na siya. Plus c. 10 points na ulit yan. Hindi ko maraming nakakuha yung mga tamang sagot. Next, let's move on to number 3. Number 3, the integral of 3, ay bakit ko kinakopy? Meron na nga dyan, kinakopy pa. Huwag natin i-copy. So, yung u natin dyan, number 3 tayo ha. So, yung u natin dyan is, ano ba yan? 9x ba yan? Or 4x? Sulat ko, di ko na 9x squared minus 4. Tapos, yung du natin is 18x dx. Tama ba? 9x squared. Tama ba? Okay, tama. Tapos, 7 yung kanyang exponent, no? So,
So, divide 18. Yan. So, yung x dx natin dito is du all over 18. Ito yung shortest na version ng ating equation. So, raised to 7 yan. Tapos, du all over 18. Tapos, meron siyang 3 sa harap. Yan. So, it's equivalent to 3 times 1 all over 18. So, 1 all over 18 times 3 yan. Integral of u raised to 8 all over 8 plus c. Integral na agad si sir. Shortcut. So, times. Yan. So, ilan yan? So, 3 all over 18. What is 3 all over 18, guys? 1/6. 1/6. 1/6 na pala, no? So, 1 all over 6 times 1 all over 8. Kasi yung NF natin dito is 1 all over 8. Tapos, yung U raised to 8 plus C. Lagay ko na siya dito. So, what is 1/6 times 1/8? 1 all over 38. 38. So, ilan 48. yung U natin? 9x. 9x squared minus 4 raised to 8 plus C. Gets na po? Okay na po ba? Yes, sir. Next na ako. Okay, number 4. So, number 4 ako is, kasi gagamitin ni Sir Mike yung account na to. Pag inopen niya to, mawawala. Kaya, binibilisan ko, ha. Tapos, nabihan ko naman siya na tapusin ko lang yung, yung integral. So, next, so, since naka-radical siya, gawin nyo muna ang exponential. So, magiging 4x squared, tapos x cubed plus 5. Since yung 4x squared po, galing yan sa x, ha, hindi siya index. Kaya 1/2 ito. 1/2 dx. So, yung u natin dyan, wait lang. So, yung u natin dito is x cubed plus 5. Tapos, yung du natin dito is x squared. I mean, 3x squared dx. So, divide mo sa 3, divide mo sa 3. Yan. So, yung x squared dx natin is du all over 3. So, yung ating shortest na version ng equation is u raised to 1/2. Sir, nakalimutan mo yung 4. Ilagay mo natin yung 4. Tapos, du all over 3. Kasi yung 3x squared dx, nahanap na natin, which is du all over 3. Tapos, yung NF ng du all over 3 is 1/3. Ibig sabihin, 1/3 times 3 is 4/3, no? Tapos, u raised to 1/2 du. Then, mag-i-integral na tayo dito. Times na natin yung 4/3. U 1/2 plus 1 is 3 all over 2. Tapos, 3 all over 2. Tapos, plus C. Nene, yung 1/2, pang plus 1 kayo, ha? So, kaya 3 all over 2 yan. Next, reciprocal natin. So, 4/3 times 2/3. Tapos, yung u, 3 raised to 2 plus c. So, ano yung sagot dito? 8 all over 9. Very good. Is 8 all over 9. Ano yung u natin? X cube plus 5 raised to 3 all over 2 plus c. Okay na yan, ha? Yung mga nag-translate ng answer translate ng answer nila sa radical, okay lang po. 8 all over 9 x cube plus 5 may cube, mayroon siyang cube. I mean, yes, mayroon siyang exponent na 3 plus c. Gets po, number 4. Yes, sir. Number 5 tayo. Number 5 is 2x 3x squared plus 9. That is 1/3 dx. So, paano po naging 1/3? Kasi yung root niya, or index is 3. Then, yung imaginary exponent is 1. So, kaya yung u natin dyan is 3x squared plus 9. Plus 9 na yan. Yung du natin is 6x dx all over 6 all over 6. So, yung yung shortest po na equation, u raised to 1/3
Tapos meron siyang 2 sa may harap. Tapos du all over 6. So what is 2 times 1? 6. That is 1/3. 2 times 1, 6 is 1/3. Tapos the integral of u raised to 1/3 du. Tapos integral na tayo. That is u 1/3 plus 1, guys. 1/3 plus 1. Is it 4 all over 4 3? all For all over over 3. Okay, tama. 4 all over 3. Tapos plus c. Then 1/3 reciprocal ng denominator 3/4 times u raised to 4/3 plus c. So next, we have 3 all over 12. Cancel, cancel. This is 1/4. Yung u natin dito is 3x squared plus 9. 4 raised to 3 raised to 4/3 plus c. Okay na po? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Next, last one. Wait, keep. Wala nga ako ah. Last one na to. Okay, dito tayo sa last part. And kain na tayo. Number 6. Number 6 po. So, x squared x cubed minus 1. So, itong nasa baba, gagawin natin siyang x cubed minus 1 1 half. Pag tinaas mo na siya, magiging negative 1 half dx. Then, yung u natin, of course, yung nasa loob ng yung naka-quantity, yung du natin dyan is magiging 3x squared dx. Divide mo lang sa 3. Yun. So, yung shortest na equation natin, u negative 1 half tapos du all over 3. Yan. So, magiging 1/3 po yung NF natin sa labas. U negative 1 half du. Du yan ah. So, this is du. Next, 1/3 integral ng u raised to 1 half 1 half plus c. Sir, paano po naging 1 half? Negative 1 half plus 1 is 1 half. Okay? Ibig sabihin po, 1/3 times 2 na ito. 1/3 times 2 kasi reciprocal ng 1 half is 2. Tapos, u 1 half plus c. O sir, wala ka nang paglalagay ng sagot. O, ilagay ko na lang dito. Yan, dito ko na lang ilagay. O, ibig sabihin po, this is 2/3 2/3 ng u. Yung u natin is x cube minus 1. Tapos, raised to 1 half plus c. So, yung radical, madali na lang yan. 2/3 square root of x cube minus 1 plus c. Gets po? May nasundan nyo? Hello? Yes. Yes, sir. Yan. So, that's all. So, yan po yung mga sagot na sa inyong seat work o quiz nung last meeting. So, sana po tama yung mga sagot ninyo. And thank you for listening. Thank you for joining in our online class. So, see you in our last session, yung review na natin. That's all. Thank you guys. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you po. Thank you, sir. Bye po. Bye-bye. Sino yung nire-record kayo?